Herzlich willkommen zum heutigen CEO Roaster Live Webkonferenz mit Robert Sarcher, mit Joachim Brunner, steht Joe Brunner, aber wir nehmen ihn auch als Joachim Brunner, mit mir selber und wir haben noch einen Spezialgast, den Brad Kitchen, der aktuell immer rein und raus fliegt aus dieser Konferenz. Wir hoffen, dass er jetzt dann irgendwann auch konstant bei uns bleibt. Da haben wir ihn, Brad Kitchen. Okay, wir haben eine kleine Präsentation vorbereitet, die ich jetzt mal hochbringe. So, also es geht heute um Eagle Hill als Schwerpunkt. Eagle Hill hat ja in der vergangenen Woche ein Übernahmeangebot erhalten von Maudore. Da kommen wir später zu. Aber das ist der Grund, weshalb wir Brad Kitchen heute als Spezialgast eingeladen haben, weil ich denke, da gibt es das ein oder andere, was doch ganz interessant sein könnte in dieser Hinsicht. Wie gesetzlich vorgeschrieben von uns allen der Risikohinweis, Interessenkonflikt. Wir sind alle Börsenschreiber, haben noch verschiedene andere schwarze Schafe im Keller. Ja, der Herr Brunner ist unter anderem, hat dann noch einen Fonds und ich selber habe eine IR-Agentur. Das Ganze soll eigentlich sagen, dass wir nicht frei von Interessenkonflikten sind, dass Eagle Hill teilweise unser Kunde ist, den wir gegen Entgelt betreuen. Und wer lustig ist, kann sich das später in der Aufzeichnung dann nochmal in Ruhe anschauen. Okay, worum geht es heute? Wir haben heute ein relativ straffes Programm. Wir werden es versuchen, in einer Stunde durchzuziehen, weil wir teilweise noch andere Veranstaltungen heute kurz nach 19 Uhr haben. Wir machen eine Kurzvorstellung von uns dreien, sprechen dann über die Marktsituation, gehen dann über zu dem Brad Kitchen, der uns was über Eagle Hill erzählt und wir ihn mit Fragen ein bisschen bombardieren. Und danach haben wir noch eine Fragerunde, wo wir dann nochmal auch Ihre Fragen gerne beantworten, beziehungsweise hoffentlich dann der Brad Kitchen. Okay, so, der Esel nennt sich immer zuerst, ja, ich selber fange an, Michael Adams, Baujahr 1970, bin seit eigentlich jetzt schon 22 Jahren so ein bisschen im Börsengeschäft tätig, habe eine Banklehre gemacht, Diplomkaufmann mit Schwerpunkt Bankwesen gemacht, bin geschäftsführender Gesellschafter der Star IR GmbH, das ist eine IR-Agentur, die sich hauptsächlich damit beschäftigt, kanadische oder nordamerikanische Unternehmen hier am deutschen Markt bekannt zu machen und Investor Relations mäßig zu betreuen und schreibe unter anderem noch den Stock Telegraph Newsletter und da ist auch der Schwerpunkt der Junior Mining Bereich, insbesondere in Kanada. Joe? Ja, danke. Ich bin, wie ich glaube, der Jüngste in der Runde. Ist ja auch schon mal was. Bin ich aber gewohnt. Ich bin immer relativ früh im Business gewesen, habe auch über 20 Jahre Börsenerfahrung, bin seit den 80ern handle ich aktiv, bin neben dem Börsenbrief SmallCap-Investor, den ich schreibe, auch noch Geschäftsführer einer Vermögensverwaltung in Salzburg. Ist jetzt mein Mikro laut genug? Hört ihr mich? Ich höre dich, ja. Okay, sehr gut. Wir verwalten auch in diesem Rahmen zwei Fonds, also P Global One und P Value Growth. Wir haben auch noch ein Zertifikat, das ist spezialisiert auf Junior Mining, das First Junior Zertifikat. Bin noch Geschäftsführer der IR World und mit diesem sind wir auch in dem Business bei IRW Press tätig. IRW Press macht Nachrichtenagentur für sehr viele Unternehmen, rund 200, unter anderem auch für Eagle Hill. Und daher beruht auch mein Interessenskonflikt, also der eine Interessenskonflikt, und ich bin noch Chefredakteur vom SmallCap-Investor, wo wir natürlich nicht nur kleine Unternehmen beschreiben, sondern auch große Unternehmen, aber wir sind spezialisiert auf den Markt, wo genau Eagle Hill in den Bereich einfällt. So, nächste Robert. Ja, mein Name ist Robert Sarcher, ich bin 1964 geboren, also fällt mir die Rolle des Ältesten in der Runde jetzt zu. Ich habe seit 26 Jahren Erfahrung in Börsengeschäften, im Kapitalmarktbereich, Wertpapierberatung, Research, das ganze Spektrum des Wertpapiergeschäfts. Und ich bin geschäftsführender Gesellschafter bei der Brunner Capital GmbH, das ist eine Investor Relations Gesellschaft, die sich eben auf Rohstoffwerte aus Kanada und Australien spezialisiert hat. Und nebenzu bin ich noch Chefredakteur des Rohstoffmagazins. Das Rohstoffmagazin beschäftigt sich mit den Rohstoffen, aber auch mit den Aktiengesellschaften aus der TSX Venture aus Australien und Australien. Das Magazin wird 4-mal im Jahr aufgelegt, manchmal als Printausgabe, manchmal als PDF-Ausgabe. Okay.
War's das, Robert? Ja, das war's. Okay, ich muss mal mit meiner Maske sprechen. Ich sehe gerade, meine Stirn glänzt. Also ist ja unmöglich. Okay, wir wollten kurz über den Markt... Na, stimmt gar nicht. Hier ist es nicht mal warm drin. Wie auch immer. Wir machen es diesmal ein bisschen anders. Wer schon mal eine CEO aus der Webkonferenz gesehen hat, der weiß, dass wir sonst immer alle jeweils was zum DAX, zum Dow Jones und Ähnlichem gesagt haben. Das war alles ein bisschen langwierig. Wir haben das jetzt zusammengefasst. Also die meisten hier stehenden Charts, die werden Ihnen wohl bekannt sein. Ja, wir haben jetzt mal den 3-Jahres-Chart DAX, S&P 500, Gold, Kupfer und Ölpreis, wobei in dem Fall ist, glaube ich, der Brent und nicht der WTI. Einfach mal, um jetzt die letzte Zeit Revue passieren zu lassen. Und aktuell ist ja das Gejammer groß, ja, an der Börse. Wenn man sich das mal anschaut, ja, stehen wir eigentlich gar nicht so schlecht da. Der DAX, ja, steht bei 7.500 Ungrad, ja, ist in Nähe seines Allzeithochs bei 8.000 oder im Bereich 8.000. Der S&P, ja, hat auch zugelegt über die vergangenen Jahre und auch in diesem Jahr. Und Gold brauchen wir, glaube ich, nicht drüber sprechen, weiß auch jeder, da war in diesem Jahr die Performance zwar etwas nicht ganz so ansteigend wie in den Vorjahren prozentual, aber auch dort liegen wir noch gut im Plus, ja, Silber das gleiche. Im Bereich Kupfer und Öl sind wir immerhin noch auf den Jahresanfangsständen, ja, also im gleichen Bereich. Also eigentlich könnte man sagen, der Markt ist vollkommen in Ordnung und alle sind glücklich. Aber ist das so, Joe? Nee, ich meine, wobei ich sage mal so, beim DAX und beim S&P, glaube ich, sind die Leute mit deren Performance schon zufrieden. Ich meine, 20% ungefähr, was wir im DAX zugelegt haben, da braucht man sich nicht wirklich schämen dafür. Das ist auch eine Performance, die sogar leicht über den Durchschnitt liegt. Aber Jammern liegt natürlich uns im Blut und von daher sieht man die so gute Jahre eher als normal an und schlechte Jahre eben als Katastrophenjahre an. Aber ich glaube, wir müssen hier wirklich teilen. Wir sehen hier die großen Indizes, die sind gut gelaufen. Bei den Rohstoffen ist es an sich eine neutrale Bewegung in die letzten 1,5 Jahre. Vielleicht okay, wenn man, ja, letzten 1,5 Jahre kann man sagen, ist sowohl der Ölpreis als auch Kupfer und Gold eher seitwärts gegangen. Aber ich glaube, ein Desaster ist es natürlich, wenn wir uns den Chart anschauen vom TSX Venture, wo ja die meisten kleinen Rohstoffunternehmen notiert sind und die sind ja wirklich desaströs unterwegs. Genau. Also dort war ja das ist keine Frustration mehr, das nähert schon mehr in die Depressive. Ja, und da kommen wir jetzt gleich zu. Genau. Aber Robert, vielleicht du nochmal grundsätzlich was über den Gesamtmarkt? Ja, grundsätzlich muss man es einfach differenziert sehen. Ich finde, es gab auch im Rohstoffsektor einige ganz gute Gesellschaften oder ganze Sektoren, die gut gelaufen sind. Nehmen wir einfach mal so den Bereich Juniorproduzenten, ja. Sei es jetzt Gold oder Silber, wenn man da einige Mexiko-Werte anschaut, die sind durch die Bank gut gelaufen und da hat man eine Entwicklung von links unten nach rechts oben über die letzten Jahre. Also das trifft schon ganz speziell dieses TSX Venture Segment. Genau, und da richtig schlecht gelaufen ist. Und da kommen wir jetzt auch zu, genau, also hier haben wir jetzt mal seit Beginn 2008 den TSX Venture und das ist natürlich grottenschlecht, insbesondere wenn man jetzt schaut was ist das hier, also die letzte Abwärtsbewegung, die uns, wann war das hier, ungefähr, März 2010, ja, Februar, März 2010, ja, da ging es eigentlich dann komplett runter. Und was interessant ist, ja, und das ist mir eigentlich auch erst jetzt bewusst geworden, als ich diesen Chart jetzt rausgesucht habe, das hängt alles sehr stark mit dem Volumen zusammen. Und wenn man mal genau hinschaut, ich meine jedenfalls zu erkennen, dass das Volumen dem Kursverlauf sogar etwas vorläuft. Ja, also insbesondere halt in den Abschwüngen. Also wenn man sich jetzt da, sag mal, den letzten Hochpunkt anschaut, der irgendwo bei 2400 war, und dann bricht das Volumen weg. Ganz in kurzer Zeit. Und der Chart, also folgt dann. Ja, also es scheint aus meiner Sicht, diese ganzen Kursverluste sind eigentlich teilweise, zumindest zum Teil, volumenindiziert. Was meint ihr? Ja, das mag gut sein. Das hängt einfach mit der Angst zusammen. Zu hohes Risiko in den Werten. Sobald es in den Gesamtmärkten Schwierigkeiten gibt, findet sofort ein Käuferstreik statt und das reduziert natürlich ganz schnell auch die Kurse dann. Ja.
Naja, ich meine, man muss natürlich eines, ich meine, stimmt schon teilweise mit dem Volumen, aber man darf eines nicht vergessen, was wir von November 2009 oder Dezember 2008, Jänner 2009 bis eben März 2010 hingelegt haben. Wir haben sich dort fast verdreifacht in der Spitze. Da ist es einmal klar, dass eine Korrektur reinkommt, aber was wirklich ja frustrierend ist, ist ja, dass extrem viele kleine Unternehmen ja an den Rand gestellt worden sind und keine Finanzierung mehr zustande bringen und damit das gesamte Geschäftsmodell in Frage gestellt wird. Das heißt, wenn ich keinen Zugang mehr habe zum Geld, eine Bank gibt mir kein Geld, um meine Exploration voranzutreiben. Und wir müssen halt sagen, der TSX Venture besteht zu 80% halt aus Rohstoffunternehmen oder 90%. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, wo es schon sehr problematisch ist, aber auf der anderen Seite ergibt es uns natürlich auch Riesenchancen. Ich meine, ich habe jetzt gerade eine Serie bei mir laufen im Börsenbrief, wo ich so unterbewertete Rohstoff-Explorer bzw. Lithium-Produzenten oder Produzenten raussuche. Und Robert, da bin ich teilweise nicht ganz bei dir. Die bekannteren, ja, die schon seit ein paar Jahren produzieren, Junior Explorer, die haben teilweise wirklich nicht schlecht zugelegt. Oder auch teilweise die großen Flaggschiffe. Man hat mit der IM Gold 60-70% vom Mai bis August verdienen können. Aber es gibt so kleine Produzenten, oder die jetzt gerade angefangen haben oder nächstes Monat starten, die sind brutalst niedrig bewertet. Da muss man sich ehrlicherweise fragen, das ist ja richtig. Ich sage ja auch, diejenigen, die bereits produzieren, die zum Beispiel schon ein Jahr produzieren und jetzt einfach konstante Ergebnisse abliefern, die haben einfach gute Charts auch. Ja, aber du hast auch... Aber du hast auch bei den wirklichen Majors, ja, natürlich haben die sich jetzt die letzten Tage und Wochen wieder erholt, ja, aber auch dort hattest du ja brutalste Einbrüche bei Barrick, Kinross und wie sie alle heißen, ja. Die sind jetzt nur wieder schon mal angesprungen, während die Juniors halt noch nicht angesprungen sind. Aber vielleicht kürzen wir das auch ab. Noch ein Hinweis, also im Vergleich, wir sehen ja hier eigentlich zwei Abschwünge, ja. Einmal ziemlich am Anfang und das war ja auch brutal, das war halt Ende 2008, ja. Da war es aber so, dass wirklich innerhalb von kürzester Zeit, 2-3 Monaten, der Abschwung dann auch gegessen war. Ja, und es war halt ein Schrecken mit Ende, während wir jetzt halt in den letzten 1,5 Jahren einfach jeden Tag Schrecken ohne Ende haben. Ja, und das ist das, was, glaube ich, insgesamt an den Nerven zerrt. Aber okay, jetzt gucken wir uns mal an, was denn jetzt teilweise die Gründe sind, ja, für diese Underperformance des Marktes. Joe, dein Lieblingsthema, wo du auch schon so geschrieben hast, Fiscal Cliff in den USA? Naja, ich sage, meines Erachtens ist der Fiscal Cliff total überbewertet und meines aber auch Sache auch nicht unbedingt mit den TSX Venture Companies zu vergleichen. Der Fiscal Cliff ist jetzt erst in den letzten 2 Monaten populär geworden. Komischerweise einen Tag nach der US-Wahl ist jeder drauf gekommen, dass mit erstens automatisch die Steuern erhöht werden müssen und das Budget gekattet wird. Das ist aber meines Erachtens nur wirklich ein Politikum und man einigt sich schon auf irgendwas und der Fiscal Cliff ist ein super Marketing-Tool, um die Leute zu verunsichern und er ermöglicht extrem gute Chancen. Und ich glaube auch wirklich, dass wir gute Chancen im Bild sind. Aber nimm die nächste Grafik, die gefällt mir viel besser. Okay. Das sagt nämlich genau an, was nämlich auch meines Erachtens ein Hauptproblem ist, wo wir jetzt extrem stark im TSX Venture Bereich leiden, dass wir nämlich kein Geld einsammeln können für die Junior Companies können kein Geld einsammeln für ihre Exploration. Und das hat 2 Faktoren. Erstens mal, natürlich wird der Newsflow dramatisch weniger, weil wenn ich nicht mehr so arbeiten kann, wie ich will und meine Exploration nicht vorantreiben kann, dann wird der Newsflow weniger und mit dem Newsflow sinkt auch der Aktienkurs. Beziehungsweise er kann nicht weiter steigen. Der zweite Punkt ist aber, im Long Run wissen wir auch, dass jetzt viel weniger in die Exploration investiert wird und auch viel weniger gesucht wird. Und wenn viel weniger gesucht wird, dann werden wir in ein paar Jahren das große Problem haben, dass wir keine Projekte haben, die eigentlich in Produktion gehen kann. Und das kann nur heißen, dass die Rohstoffpreise durch die Decke gehen. Und das ist jetzt genau so ein Punkt. Also sinkende Kurse am Markt bedingen automatisch, dass wir weniger Finanzierung hinbekommen. Mit weniger Finanzierung kommen noch weniger News. Das ist sozusagen ein Teufelskreis und aus diesem Teufelskreis muss man erst rausbrechen. So. Ja, sehe ich ähnlich. Robert, willst du noch was dazu sagen? Dem gibt es nichts hinzuzufügen.
Drum bin ich jetzt Na gut, der Joe hat wieder alles. Brad Pitchen dazu erzählt, ja. Ob das jetzt eine Ja, okay, da kommen wir ja gleich zu. Dem Brad, ja genau, da kommen wir gleich zu. So, dann haben wir noch hier ja das Tax Loss Selling, das ja jedes Jahr immer ganz unerwartet den Markt trifft. Dieses Jahr ist es vielleicht etwas verschärft, weil wir haben natürlich gesehen, die Entwicklung des TSX Venture Indexes, sodass natürlich sehr viele Investoren auf Verlustpositionen sitzen, die sie dann in ja jetzt zum Jahresende noch steuerlich, damit es steuerlich berücksichtigt wird, verkaufen. Es gibt im Moment unterschiedliche Angaben, wann dieses Tax Loss Selling auf jeden Fall in Kanada vorbei ist. Also ich habe einmal den 20.12. gelesen, einmal den 24.12. Ich konnte mir jetzt keinen Reim drauf machen. Es kann sein, dass das in den unterschiedlichen Provinzen vielleicht unterschiedliche Daten sind. Das weiß ich nicht. Aber sagen wir mal so, dieses Tax Loss Selling sollte auf jeden Fall in den nächsten Tagen auslaufen. Und die Kanadier können dann die gleichen Werte nach 30 Tagen wieder kaufen. Das heißt, dass wir so gegen den 20. Januar, ja, wenn man davon ausgeht, dass auch gute Werte abgestraft wurden, die Kanadier diese guten Werte jetzt trotzdem mit Verlust verkauft haben, um ihre Taxes, also die Steuern runterzubringen, können sie in die gleichen Werte wieder ab ja, ungefähr 20. Januar einsteigen. Okay, dazu noch was? Okay. Ne, ich finde, muss ehrlich sagen, dass heuer das Tax Loss Selling sogar vergleichsweise gering ist. Und mir kommt schon vor, dass es, glaube ich, die Leute, ich gehe jetzt schon mal zurück auf den Ding, und wenn ich mir so anschaue, dass da so ausschaut, wie wenn da eine Bodenbildung ist, und dass da jetzt langsam die Leute anfangen zu sagen, es macht eigentlich keinen Sinn mehr, das zu verkaufen, sonst, oder nicht mehr zu verkaufen, sondern oder sie halten sich in der Waage mit teilweise Neupositionierung. Und da muss ich ehrlich sagen, oder dass zumindest im TSX Venture nicht so viele große Verkäufe sind, und vielleicht in anderen Bereichen mehr. Ich meine, wir haben ja dasselbe in den USA. In den USA soll angeblich das mit 15. vorbei sein, wo eben jeder davon ausgeht, aufgrund Fiscal Cliff, dass auf jeden Fall die Capital Gain Taxes, also die Steuern auf Kursgewinne erhöht werden, und dadurch ist es noch sinnvoller, man verkauft Titel wie immer Apple, die über die Jahre riesen Gewinne aufgebaut haben, dass man die einfach noch verkauft jetzt, heuer, um noch den Verlust zu lukrieren und dann eben die Titel wieder zurückzukaufen im neuen Jahr. Genau. Okay. Aber genau. So. Jetzt haben wir was, und also man hat mir mitgeteilt, dass wir auch ein paar nordamerikanische, kanadische Zuseher wahrscheinlich haben. Deswegen werden wir das jetzt so ein bisschen auch, sag mal, bilingual versuchen zu handeln. Insbesondere, weil Brad ja auch eher wenig Deutsch spricht. Brad? Ah, ja, ist schon wieder direkt weg. Okay, also ich fange einfach mal an und... Sorry about that. Yeah, Brad, maybe what you do, if you just shut off your webcam, maybe you stay with us at least on the voicemail. Just, we cannot see you, but can you see that? Can you say something? Sure I can, Michael. Okay. Probably a good So, thing that you can't see me. oh, I don't know. So anyway, so we're starting now with something which we think is very, very interesting, and it's the decline of the value of the an ounce of gold in the ground, right? And that's a chart. It's a chart, and it shows you that even gold is moving up, right? The orange line is gold, but the in situ price of gold is dramatically dropping. Do you have any explanation for this? Let me just say that in German. Also es gibt eine Bewertung von Goldunzen im Boden. Das ist das sogenannte in situ. Und die wird errechnet anhand der Market Caps verschiedenster Unternehmen, ja, und wie viel die jeweils an Vorkommen haben. Und man sieht hier, dass eigentlich in der Vergangenheit immer mit steigendem Goldpreis auch der In-Situ-Value entsprechend hochgegangen ist. Das ist kann es gar nicht genau erkennen, seit ungefähr 1,5 Jahren, ja, ist das nicht mehr der Fall. Ja, man sieht, dass der Goldpreis weiter gestiegen ist, beziehungsweise dann gleich geblieben ist, und danach aber ist der In-Situ-Value trotzdem extrem runtergefallen. Brad, can you give us some more insight on this?
I don't have as much insight as I'd like to, because we're actually one of the companies that is at the far extreme and even worse than our comparables by a factor of 2 or 3. I think the main issue right now is that there's been a change in the last couple of years from large deposits to higher grade deposits, to large low grade deposits, to higher grade yet smaller deposits. One of the factors there is that your in situ gold is going to be expensive to take out of the ground. It's going to be very difficult to raise capital, and as a result, I think the value that companies are used to getting is been depleted. Ah, okay. That's interesting. So, also was Brad gerade gesagt hat, ist, dass die Bewertung von Eagle Hill nach diesem nach der In-Situ-Bewertung noch 2- bis 3-mal aktuell schlechter ist oder vom Markt schlechter gesehen wird, als es jetzt hier in dieser Grafik ist. Und als Grund hat er dafür genannt, dass in diesem Gesamtdatensatz sind halt sehr viele große Projekte, die aber Low-Grade sind, ja, und diese Werte sind extrem gefallen. Also die Bewertung einer Low-Grade-Unze, wenn man das so will, die ist extrem gefallen, weil halt auch die Kosten entsprechend gestiegen sind und es ist sehr teurer, diese Low-Grade-Vorkommen in Produktion zu bringen. Okay. So now, Brad, this is something you should be familiar with. I am. Okay, so actually, if you see this, yeah, nothing happened. Like you started the year, that's a year chart, you started the year almost at the same level where you're at right now. So, and the volatility, I think the low was something like 11 cents or maybe 11.5, and the highest price was 17 cents. So, what you can say is nothing really happened if you look at the chart. Well, and that's too bad, because this was actually a very, very, very good year for us. We came out with our first resource last November, a good strong 700,000 ounces. We increased the resource by double just with one drill program to 1.4 million ounces at about 9.26 grams a ton. So we are one of those high-grade gold deposits that everybody's looking for. But one thing that happened is with all these announcements and continued exploration and good results, at least we haven't gone down. So versus our comparables. No, and that's right, because if we look at the next chart, and that's Eagle Hill compared to the TSX Venture, right? And you see that at the beginning, the TSX Venture is outperforming Eagle Hill, but then, especially in the last couple of months, Eagle Hill is outperforming the market. Yeah, we've been lucky that way. Okay, also was Brad gesagt hat, ist, dass, oder was ich gesagt habe, ist, dass man an dem Chart, der ja relativ langweilig ist, ja, die Schwankungsbreite ist von 11,5 bis 17 Cent gewesen in diesem Jahr, oder bisher in diesem Jahr. Es ist aber trotzdem, obwohl der Chart vergleichsweise langweilig ist, ja, sehr viel passiert, operativ, fundamental, was die Gesellschaft weitergebracht hat. Und das ist vielleicht auch einer der Gründe, ja, obwohl die Performance der Eagle Hill Aktie sicherlich nicht super war, sie trotzdem den Vergleichsindex, den TSX Venture, doch outperformt hat, jedenfalls jetzt in der letzten Jahreshälfte. Weil viele andere Werte sind einfach runtergegangen. Eagle Hill hat sich zumindest auf ähnlichem Niveau gehalten. Ja, da gibt es 1-2 Cent zum Jahresvergleich hoch oder runter. Aber es gibt Werte, die haben seit Jahresbeginn bis heute 50, 60, 70% verloren. Robert, Joe, möchtet ihr auch nochmal zwischendurch was sagen? Ne, du machst es super. Ich glaube, da gibt es nicht wirklich was zu Nein, sagen. nichts dazu zum Sagen. Ihr seid einfach nur... Im Endeffekt muss er zufrieden sein. Ihr seid einfach nur faul. Ihr seid faul. Okay. Ja, ist er auch, glaube ich. Okay, jetzt haben wir mal, da es ja jetzt ein Übernahmeangebot gibt durch Maudore oder wie auch immer die Kanadier das aussprechen, das wird der Brad uns gleich noch sagen, da sehen wir, dass Maudore sich wesentlich schlecht entwickelt hat. Ja, die haben bei über $4 das Jahr begonnen, sind aktuell bei irgendwie
achso, ich habe ja hier sogar Realtime-Kurs, aktuell bei 1,68. Ja, also die haben über 50-60% verloren. Brad, this is a chart of Maudore, and I was just telling the audience that Maudore did worse than you did. Yeah, they started the year at 4-something, 420, 450, and right now, real time, they're trading 168. Yeah, they're a good company, good property, but they're more reflective of the market than, I guess, Eagle Hill. Okay. So, and if I also made a comparison between Eagle Hill and Maudore, right? And the green line, of course, is Eagle Hill. Yeah, and you can see there's a definite outperformance of Eagle Hill compared to Maudore. So, and now... Michael, the key... I was just saying, I think the key with Eagle Hill is we've been able to come out with extremely strong results throughout the year. And more so than, I guess, some of the comparables. If you're not outperforming as far as exploration targets, I think the market is penalizing you. Not saying that Maudore should be penalized. They've got a very strong asset in the Comtois. They've just come out with a 43-101. And like you're right though, Michael, their stock is hurting, even though they've only got 26 million shares outstanding. When we have 177 million. It takes just a very little selling these days to impact your share price. Yeah, I totally agree. So that was our introduction, and now, Brad, the stage is yours. I'm just booting up your presentation, but as I told you, it will not be a regular presentation. Yeah, we will ask questions in between. I think that's the way we always did it, and which worked for us pretty good. So yeah, that's the Eagle Hill presentation. Brad, it's your stage, and you have, if you want to go to the next slide, there's an arrow. I think you can see that there's an arrow right at the top. Oh, perfect. Brad? Also die Eagle Hill Präsentation kann ich jetzt nicht machen. Hört ihr den, Brad? How's that? There we go. This is the ugliest slide on the presentation, and that's showing that we are on the Frankfurt EH0. Brad. Yes? We cannot hear you. Okay. It's like How's that? That's better. Okay, good. So we do trade on the Frankfurt Exchange, EH0. Our market cap as of the end of last month was just $23 million. What that represents, talked about the situation. For us, we have 75% of our Salt Lake production, so about 1 million ounces. That represents under $23 per ounce. This is for a high grade, close to surface, easily minable gold in a great jurisdiction, which comparables in the area, comparables in Quebec, for high grade trade between $75 and $100. Some of the lower grade trade around $48. Brad? Just a second. Just a second. Habt ihr auch so ein riesiges Echo und könnt ihr Brad kaum verstehen? Also ich kann es fast nicht verstehen. Ja. Brad, did you change anything? It's almost impossible to hear you. I haven't changed anything, Michael. Why don't I take the headphones off and let's see if that works? Yeah, just try. How's that, gentlemen? Yeah, it's a little bit better. I think what you need to do is say one sentence and wait a second, and then go to the next sentence. Michael, how's that? It's a little bit better. Just continue. Okay. We have 177 million shares outstanding and are trading at about $22.5
$4.6 per ounce in the ground. The key factors with Eagle Hill are high-grade gold resource at Windfall. We are on a combined basis about 1.4 million ounces at 9.26 grams a ton. We have also done a recent drill program where we have a very good deposit near surface, accessible either through open pit or our underground ramp, which is about 1,500 meters in length. As mentioned, this near-term gold resource expansion is also part of the existing main gold zone, and we're starting to see gold zones or deposits at depth. One item that a lot of the European investors like is to see that the company has a very direct path to development. We are in the process of producing a reserve calculation, and with that, we'll show a very distinct and what will turn out to be, or at least we think will turn out to be, a very straightforward path to production. The property has good infrastructure. The road, it's accessible by road 365 days a year. We have a 58-person camp and 2 power lines actually Sagt er noch was? And we're in Quebec. Probably the best jurisdiction in the world for gold exploration. Okay, let me just sum that up in German language, at least a little bit. Also wir haben bei Windfall Lake, das ist das Projekt, was Eagle Hill zu 75% besitzt, unter einer Option von Noront, da kommen wir sicherlich gleich noch zu. Es ist sehr hochgradig im Vergleich zu zu vielen anderen Projekten. Das Management von Eagle Hill hat eine ganz klare Vision, ja, dass sie in kurzer Zeit die Goldreserven erweitern möchten. Aktuell ist man bei, jetzt habe ich die Zahl nicht mitbekommen, ich glaube 1,5 Millionen Tonnen in allen Kategorien. Ja, alles hochgradig und das möchte man kurzfristig dann noch erweitern. Aber was sehr wichtig ist, insbesondere für die deutschen Investoren nach Brads Meinung, ist, dass man eine sehr klare Zielsetzung hat und auch wirklich einen sehr klaren Plan hat, das Projekt weiterzuentwickeln. Das Projekt selber hat alle notwendige Infrastruktur, also von einer Rampe, die da schon in den Berg reingeht oder in das Gelände reingeht, über Powerline, also Stromleitungen, über was hat er gesagt, 60-Mann-Camp ist auch schon vor Ort. Also das Projekt sieht wirklich sehr gut aus und es liegt halt in Quebec. Ja, das ist Kanada, das ist immer über die letzten Jahre ausgezeichnet als eine der besten Regionen für den Bergbau, ja, sowohl von der Rechtssicherheit her als auch von Infrastruktur und den ganzen Rahmenparametern ist Quebec eigentlich immer unter den Top-Gebieten weltweit. Okay. Ja, also mich interessieren eigentlich zwei Sachen. Wie lange dauert es, bis er in Produktion gehen kann und welche Kosten entstehen ihm dazu? Ja, Robert, du kannst ja Englisch. Ja, ich kann Englisch. Ja. Dann frag ihn doch. Brad. Entschuldigung, aber... Sorry.
Sorry. Oh, I was a little bit confused. Brad, how long does it take to go in production? And what are the costs? Sure, that's a very good question. We don't know exactly the length yet. We will know in the next 6 weeks. Guys, I've also switched computers. Does this sound better? Maybe a little bit. Just continue, Brett. There's not too much we can do. Okay, it's about 18 months. The only problem is that we hear us. So the solution would be whenever you are done talking, just deactivate the microphone. That's the button you had right at the top. Okay, Michael. To go to production would be between, if everything went smoothly and we just do a very simple access of our near surface through our ramp, it's probably 18 to 24 months. But that's just one small deposit. To go into larger production would be about 4 years. Okay. The cost, we don't know exactly at this stage. If we use long-haul mining, do we have a mill? Do we enter into a contract with one of the existing mills fairly close to us? We're just getting a grasp on that, Robert. I wouldn't want to guess at this time, but we have done internal calculations and have received very positive IRRs based on our existing indicated ounces of gold. Brett, by positive IRR, is there any more detailed number you can give us? Because if I remembered correctly, there's some number within your option agreement with Laurent, like this and this in the IRR which you have to deliver. Is that right? And now you have to bring the microphone back up. Yeah, I know. Thanks. No, there is no hurdle rate with the option agreement. What we have to do to maintain the holding on Windfall Lake is that within 1 year, in other words, April 20th, 2013, we have to give notice of our commitment to cause the commencement of commercial production. And that's the technical terms. What it means is that we have to tell Laurent that we're going to go into production, and with that we have to come up with a reserve calculation and a daily tonnage estimate. We are working and should be announcing fairly shortly that we will engage an independent third party to give us that reserve announcement. And that announcement will happen before April 20th. That's a huge event for us because it means all this work that we've done will stay obviously within Eagle Hill, and at that time Laurent will either become a 25% paying partner or will give us 100% of the property and revert to a 2% NSR. Okay. It's a little bit confusing, at least for me, and I'm guessing for a lot of the German audience. If you deliver what you just said before April 20th, or if you make this commitment and deliver this study and whatever it takes to fulfill the option agreement, how can Maudore buy the 25%? Or is it the 25% which Laurent would keep, and they are buying the 25%? Because as far as I got the announcement of Maudore, the 25% which they are buying from Maudore, from Laurent, that's a done deal. They already signed this agreement, right? I don't think it is, Michael. We're doing due diligence with Maudore now
But I believe that that's a non-binding contract that will only go into effect if Eagle Hill and Maudore can come up with a transaction. What I think, if Maudore bought Norant's portion of the option agreement, they would be buying a 25%. Ah, jetzt ist er ganz weg. Also, ich muss ehrlich sagen, ich habe leider jetzt eine Pausensetzer gehabt, das zum Schluss, und ich weiß jetzt nicht, ob er irgendwas darüber gesagt hat, aber ich schaue mir jetzt gerade nebenbei die Maudore die Präsentation an und da kommt eigentlich eindeutig raus, dass die 25% des Projektes haben. Ja, wenn du die Pressemitteilung... Nein, stopp, nein, pass auf, ich habe mir nochmal die Pressemitteilung von Maudore durchgelesen, ja, und es steht drauf, dass die zwar die 25% von Norant gekauft haben, also unterschrieben und gekauft und alles, ja, aber unter der Voraussetzung, steht nicht drin, subject to its acquisition of the 75% interest of Eagle Hill. Also quasi dieser Kauf, der schon irgendwie stattfand, kommt erst dann zum Tragen, wenn die auch die 75% von Eagle Hill kriegen. So verstehe ich das. Zwar ein dämliches Agreement, aber ich meine, wer weiß, was die Kanadier da machen. Aber so steht es jedenfalls drin. Naja, so dämlich ist es nicht. Yes, Michael? Okay, you're back, because we lost you in between. So that's your understanding. That's your understanding of the agreement. Again, it's kind. We all think it's kind of a really complicated transaction, and so what's your feeling about this transaction? Like the proposed share price. Actually, it's not a share price. They are not buying Eagle Hill for cash, but the payment is done in 0.0773 shares of Maudore for each share of Eagle Hill, which on the date when the proposed takeover was announced would have valued Eagle Hill at around 17 cents. But now that Maudore is trading below 170, yeah, it's giving one share of Eagle Hill a valuation of not even 13 cents. So what's the probability that this will go through? There is no formal proposal yet. So we anticipate that if we complete our due diligence and we want to consolidate the properties, that we will come up with a more reflective or pricing that's more reflective of existing market trends. But we're still doing our due diligence. You know, we have site visits planned for next week. Theoretically, I think the combination of the businesses, the consolidation, is a very good idea. The people at Maudore, I've got a lot of respect for Dr. Carr. I've met him during the summer. We talked about synergies at that time, and I think there are some significant ones. Having said that, our sole focus has to be in generating value for our shareholders. So what may make sense on because we're located in the same area. Okay, ich fass mal wieder zu. Okay, so what Brad just, jetzt muss ich ja Deutsch reden. Also was Brad gerade gesagt hat, ist schwierig, ne, mal mit diesem Hin und Her. Was Brad gesagt hat, ist, dass er schon im Sommer mal mit Maudore gesprochen hat, dass grundsätzlich ja eine Kombination oder ein
Mergers oder eine Vergrößerung der einzelnen Projekte dort in dem Bereich in Quebec grundsätzlich Sinn macht. Ja, und das war auch übrigens die Meinung einiger Broker und Analysten. Ich hatte an dem Tag der Pressekonferenz oder der Pressrelease von Maudore, habe ich auch den Conference Call mir angehört und da gab es dann im Nachgang ein paar Fragen von verschiedensten kanadischen Brokern, die alle bejaht haben, dass grundsätzlich so eine Transaktion Sinn macht für alle Beteiligten. Ja, und dem stimme ich auch zu. Und ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber grundsätzlich macht das Sinn. Als das Angebot rausgegeben wurde von Maudore, es ist ja keine Cash-Transaktion, sondern die Altaktionäre von Eagle Hill bekommen ja 0,0773 Aktien von Maudore für jede Eagle Hill-Aktie. Maudore stand damals bei $2,20 ungefähr. Also es hat sich umgerechnet in ungefähr eine Bewertung von Eagle Hill von 17 Cent. Jetzt, da Maudore die letzten Tage doch ziemlich runtergekracht ist und unter 1,70 steht, ja, gibt es eine Bewertung von unter 13 Cent. Und das ist sicherlich, also aus meiner Sicht jedenfalls, stark unterbewertet. Ja, also selbst 17 Cent finde ich unterbewertet, aber das ist nur meine persönliche Meinung und wie ich ja eingangs schon gesagt habe, ich bin da ja voller Interessenkonflikte. Ja, aber das ist meine persönliche Meinung. Und das habe ich jetzt so zwischen Brads Zeilen rausgehört, dass er grundsätzlich die Transaktion zwar gut findet, aber auch mit der gebotenen Bewertung nicht zufrieden ist. Robert, Joe, was sagt ich ihr? habe mir auch die Präsentation von Maudore angeschaut, die heute im Laufe des Tages, und auch mir die Argumentation durchgelesen, die eben zu diesen beiden Projekten hier zusammengeschrieben haben. Und ich halte das durchaus für eine sinnvolle Aktion, das zu machen. Ich habe jetzt weder eine Vorliebe für den einen noch für den anderen Wert, sondern wenn man halt einfach die gesamte Marktsituation betrachtet und sieht, wie schwierig es ist, momentan überhaupt an Kapital zu kommen oder Projekte signifikant vorwärts zu bringen, kann ich mir doch vorstellen, dass sich das hier rentiert. Maudore hat ein eigenes Projekt, das relativ nah an dem Windfall Lake Projekt liegt. Man könnte praktisch aus einer Produktionsstätte raus 2 Lagerstätten ausbeuten. Und dann auch also das komplette Eigentum gebündelt zu haben vom Windfall Lake in einer Firma, nicht nur zweite Firma mit dran beteiligt zu haben, hat genauso Charme. Genauso Maudore hat wohl eine Kreditlinie mit 35 Millionen sich schon gesichert, also ist auch Geld da, das Ganze vorwärts zu bringen. Ich denke, momentan ist vielleicht die Bewertung für Eagle Hill Aktionäre etwas nachteilig, also wird es hier eine Nachverhandlung geben, aber schlussendlich denke ich, sollte man das machen. Ich glaube, es besteht weniger Zweifel daran, dass der Zusammenschluss der Companies keinen Sinn macht. Also, wie du schon gesagt hast. Aber das Thema ist, wirklich kommen eine Kombination von beiden Unternehmen jetzt am besser an Geld ran? Ja, sind sie ja im Prinzip schon, weil die Maudore haben schon eine Kreditlinie von 35 Millionen. Ja, diese Kreditlinie, ja, aber Kreditlinie, reicht diese Kreditlinie aus, um etwas in Produktion zu bringen? Nein. Ja, das müsste man fragen an Brett. Brad? Ja, so we were... aber das ist ja nicht... Brad, we discussed a little bit about the merger of your companies and make it sense to get with the merger easier access to capital raise. There's the big question: makes the merger sense from this standpoint that it's now easier to raise money on the capital market, or is the 35 million term sheet that they have debt facility enough to can bring the project substantial forward that maybe you can bring with this money a part of the company in production, a part of the project in production? Good question. I don't know yet is the simple answer. We need to see what their business plan is. If the Comtois project would be something that could go into production quickly, or maybe focus on our near surface deposit of about 100,000 ounces.
we could access easily from the ramp, and the 25 million that would be left from that line would be more than enough to get us into production. I think the big question is, what do you use that term loan for? And for exploration companies, unless you're in production, there's no way other than to raise equity can you repay that loan. So that's a question that has to be asked, and I have. Come to the point of oder willst du irgendwas übersetzen, Michael? Nee, also, oder? Müssen wir? Er hat halt gesagt, die 25 Millionen, die würden aus seiner, also er weiß es nicht, hat er zuerst gesagt, ja, was ganz klar ist, ja, so, sie schauen sich jetzt halt den Businessplan von Maudore an und sind dann in weiteren Verhandlungen und hier und da, aber er glaubt schon, dass der Rest, also weil 10 Millionen müssen ja, glaube ich, bezahlt werden an Oront, also der Rest, die 25 Millionen, sollte aus seiner jetzigen Einschätzung dazu reichen, wenigstens einen Teil des Projektes in Produktion zu bringen. Wenn ich das richtig verstanden habe, aber ich glaube ja. Okay. Sollen wir mal weitergehen in der Präsentation? Brad, if you would like, you can just continue with your presentation. Thanks, Michael. Corporate highlights again. Very strong number of indicated ounces, over 10 grams a ton. Our inferred are 822,000 ounces at 8.76. Our current drill program has expanded that close to surface and also to the northeast. Again, just to show that when combined, it's about 1.4 million ounces at 9.26 grams a ton. Current drill program, in fact, it's no longer current. We just stopped the drills last Sunday. We finished over 25,000 meters. Not only did we expand the zone to the northeast, but we also found that the mineralization continued at depth. And that's extremely important because we know we've got a strong deposit close to surface between 0 and 400 meters. But this type of deposit, for every kilometer of strike, the deposit usually goes down 3 to 5 times. So our strike length right now is about 750 to 800 meters. And I'm not saying that we'll go down 3.6 kilometers, but recent drilling has shown that these gold zones do continue at depths of over 800, 900 meters. Brett, can I ask you a question? Yes. Going the grades higher when you go deeper, or the mineralization is higher on the deeper end or not? It's very consistent with the gold zones close to surface. So it's still high grade. The most important point is that the continuity continues. But continuity of the deposit and the zones continues at depth. This slide here shows extremely good grades over very long distances that range between 40 to 100 meters from surface. And where that red line is, it shows that there could be, if we find more gold closer to the surface, could be an opportunity to do an open pit. But right now we're anticipating that we could access this deposit from our ramp, which is about 400 meters away. This is another area. One question to where's the ramp? What we show in your presentation? Can you show me the ramp? On the picture is not in there. The ramp's not here. It would just be where that word Zone 27 is. Okay. That's where the ramp
starts. So it must be here. Must be here. Yeah, a little bit north of that. Okay. Yeah. Another aerial view, not aerial view, but a map of our gold zones. As you see, it's very concentrated in a northeast trend. The ramp is shown here, Joe, right at between the F11 and F17 zones. That pink line is the underground ramp. Yes, thank you very much. I suppose I could do that too. So this is our ramp. This is where it stops. It's about 100 meters below surface, and this zone that we were talking about before, this near surface zone, is right in here. Yeah. Now that near surface zone is a high grade zone, and it's fairly consistent, but the resource that we have is this area and through here, and that's at depth primarily around 350 to 500 meters. I'll show you a few cross sections of the gold zones. And again, we're talking between 200 and 400 meters. This is where the majority of our gold is. There is a post-mineralization intrusion that does have some gold in it, but it's generally barren. Most of our drilling has been to access the closer to surface gold that we could mine by using a ramp. Very little has been done below, but I'll show you what results we have found. One thing that we're starting to understand is just how the gold zones are situated, and this is our most prolific zone, the zone 27. And then it hits this fault, and there was no drilling until recently in this area here. And what we found is that because of this fault, this gold zone is simply a continuation of this zone. And this is where this near surface high grade is. We're talking over 25 meters in width. So extremely broad deposits. This is the fun chart. You see our gold zones here again, but this is a long section, and you asked specifically about the ramp. Here's the ramp right here, and this is that near surface zone that we've just defined. And again, this is not part of our resource calculation. So we're looking 50, 100, we're about 300-400 meters from this gold zone. The majority of the indicated and inferred gold is in this area here, and the blue sky down below. You talk about blue sky. These are where our gold zones are now. This is a very large property. It's 22 kilometers by 12 kilometers. And our gold zone is located along this 7.5 kilometer shear plane. I show this slide because this is where the ramp starts. This is our portal. You can see it's not a typical junior exploration property. It's not just drills and tents. We've got an infrastructure, 58-person camp. This is all 140 kilometers of core is all in shacks, and this is our cutting shack. You can see the actual size of this. It's 5 meters in diameter. Again, as I mentioned before, a very large property. 2 power lines cut through the property, and this road is accessible 365 days a year. It is located in Quebec. We're about 2.5 hours from Val d'Or.
Key things here, there was $25 million spent on the property before we got it. We've spent about $15 million, maybe a little bit more since then. So the infrastructure was there. And again, this 1,500-meter underground ramp and 58% cap gives us the infrastructure that we would need to go into production. For those that don't, why I said Quebec is such a good jurisdiction, for every dollar we put into the ground, the Quebec government cuts us a check for 36 cents. And that's great, because that helps us fund, it helps us drill more. We've got a very good relationship with not only the Quebec government, their investors, some of their funds are investors in us, but also the Cree, the First Nations. We are one of only 4 companies not owned by the Cree that they have investments in. This is an interesting chart that comes to what you were talking about earlier. And this shows high grade. Look at all the other comparables. Yes, we're at 1 million ounces. That will grow over time, but our grade should be consistent. So we've got an advantage from an IRR, net present value perspective, over most of our, and that shows that our dollars per ounce in the ground is just at 22. For a high-grade deposit, we should be in this area here. These are very low-grade, very, very low-grade deposits. We're at 10 grams a ton. These, I believe, are 1.5 to 2 grams a ton. So there could be some upside once we clean up the Noront ownership issue. Strong board, very strong technical advisors. There's about 250 years of experience, and we're using them all right now to help us with our due diligence on Maudore and also to go into production in our reserve calculation. And that's basically the Eagle Hill story. Okay. So. Yeah, Brett, then is the only question. Habt ihr mich gehört? Nein. Nee. Frag nochmal. Jetzt hört man mich nicht mehr. Doch, ich habe nur gehört, what's the only question? Aha, okay. Brett, then we have only one question. What is the fair value of the project and your company, and what is the takeover, possible takeover price? Well, we'd like to see us get up to about $44 to $50 an ounce in the ground. I think that will happen when the question about the Noront 25% gets answered. So this is a very near term, something that should happen very shortly. There will be, right now there's a lot of uncertainty about whether Noront is going to sell their 25%, whether it should go to Maudore, or if we can meet our obligations under the agreement. We will be announcing that we can meet our obligations under the agreement. That uncertainty should go, and we should start to trade at a multiple closer to the other comparables. Okay. But that means that the Noront deal can only cleared by when you merge with Maudore. If not, that's not working. The deal with Maudore, or I misunderstand the press release. No, you're right. We have to do a deal with Maudore. But if we don't do a deal with Maudore, we will have met our obligations anyways. Well, there will be no uncertainty
that we could potentially lose the property. Okay. And we will know exactly, well, we will maintain our ownership unless, of course, we merge with Maudore or somebody else. We'll be able to maintain Windfall Lake until it gets into production. So, Brad, let me ask you a question. Let's just assume that you, being the management of Eagle Hill, that you are in favor of the Maudore deal. You will still need the approval of your shareholders, right, at an AGM, so that they confirm this merger, right? Correct. Okay, so from what I got, and I was checking some of the German billboards, but also some of the Stockhouse billboards, is that most of those guys, or most of these investors, they agree, again, that the consolidation of this area makes sense for everyone. But I would guess that 70–80% of your shareholders right now, they disagree with the valuation. I read a part of the Maudore press release, and it said something, I'm just putting it into my own words, yeah, that Noront can force you out of the 75%, and if so, then these 75% can be bought by Maudore from Noront. But in my understanding, when I understand you right, that can only happen if you don't fulfill your obligations before April 20th next year. So nobody can steal away your project if you fulfill your obligations. Correct. But nobody, well, we have not made that statement yet, but that statement will be out very soon. When we do, there will be no uncertainty. Okay. It will be very clear, and we will hold the property through to production. It's a huge event for us. Defining the resource was very important. Defining the reserve and maintaining the property is a watershed moment for the company. Okay. And it's really, from my point of view, it's really important that you communicate this to the community, because there's some speculation that you cannot do anything about an unfriendly takeover of the project, either by Noront or Maudore, and that they will just set the valuation and there's nothing you can do. And that's at least speculation of the investment community in part. And that's why I'm very pleased we're able to stop that speculation. And then our share price should go to more reflective of the comparables. It's a huge moment. Michael, it's a huge moment for the company. And you're right. So we are focusing. But our message, our message is we only tell people once we've done something. We've always wanted to do this all the way along, but we only announce when we've done something, not what we wish would happen. So that's why we haven't addressed it in press releases in the past. We're very sensitive to it. But when you see this press release, it will state specifically that there is no chance for us to lose the property. Joe, wolltest du noch was sagen? Ja, aber bin mir nicht sicher, ob es eine gute Frage ist. Yeah. So, Brad, the point is, you will conform first your 75% before you go in discussion with other parties. Is this right? Yes. Okay. There's some other questions I have regarding Maudore. They have a pretty good project, I agree, and it makes sense to probably combine the two projects in one company. But, and I can say that, and I'm not sure if you
want to comment on this, yeah, but I read a couple of comments where they said that the new management team of Maudore, they kind of stole Maudore from the old management, which was led by Ron Shaw, and that this group around or surrounding a guy by the name of Rex Harbor has a pretty bad reputation. There seems to be another company, which is Barkerville Gold, which seems to be under attack by those guys. So, yeah, what's your feelings about this? Is this a good group to work with? And if so, let's assume the merger is going through. Do you assume that you and the management team and of Eagle Hill will be still on board the new co? Michael, it's too early in these discussions. Like I said, there's no formal offer. But I can tell you this. I like Howard Carr very much. Very respected. We get along well. They have a new deputy chair that I've met, George Fowley. He's from Toronto. We get along well, and everything so far has been moving along very smoothly. But it is just due diligence at this stage. We are looking at their property, looking at their loan agreements. They're doing the same with us. And if they've got shareholders that can help our shareholders generate value, then we're always open to new ideas. Consolidation in the area is good. Consolidation has to be done so it's a benefit to the Eagle Hill shareholders. We're not going to do this just because they're neighbors. It has to be a good deal for us. Okay, that's a very important point. One question which came to my mind when I saw the announcement that Maudore wants to buy the 25% from Noront is Noront is a joint venture partner, or the optioneer at least of the project. Yeah? If they want to sell the 25% for whatever reason, why didn't they come to you first? Well, we really weren't in a position to pay the $10 million. And that's what they're going to get from Maudore. We didn't think it prudent to take out a loan to buy the property. Yeah, Michael, we would have liked to have consolidated Windfall Lake under Eagle Hill, but this still allows us to consolidate and takes away uncertainty if we do a deal with Maudore. The nice thing from the Maudore perspective is they do have new management there. They've already recognized that we have good relationships in the area, and I think there will be a good representation from both companies on the management perspective. Okay. But you asked a question on did Noront come to us? Okay. Brett, your last answer, if Noront came to you, we couldn't hear you. Could you just repeat that? Yes, we were in discussions with Noront. We, at the time, couldn't come up with their asking price. That might have changed now, but Noront has a standstill with Maudore. And we're happy to do our due diligence with Maudore. Would we like Windfall Lake to be under Eagle Hill 100%? Yes, we would. But we were not in a position at the time. Our market cap was too low. Okay. While I was preparing, at least kind of preparing for this web conference, I checked the insider trades, and in September there was a big, I think Dundee bought 5.8 million shares of Eagle Hill, and they bought it at 17 cents, which is exactly reflecting the
the share price offer or the offer price of Maudore at the point when they did the press release. So do you assume that Dundee kind of acted on behalf of Maudore to buy these 5.8 million shares, so that if there's a shareholder vote, that they have at least 5.8 million votes for yes? Dundee owns 20% of Eagle Hill. With that purchase of those shares, they were simply maintaining their 20% through a financing at the same time. We did a flow-through financing, and Dundee Resources purchased the 20% of the offering. I think Dundee looks to get 3 to 4 times their money in their investments. I think their cost base is around 18 cents. If we can come up with a plan on this business combination that will take our stock from 18 cents to 80 cents, then I'm happy. And so am I. Well, in different markets, that would have been very easy to do once all the uncertainty's gone. So what we've done is we've focused on building a solid asset, which we've done, high grade in Quebec, easily mineable, and now we're fixing up our corporate back office, consolidating Windfall either through the Maudore acquisition or through something else, or through Nora directly. Okay. Jungs, habt ihr noch irgendwas? Nee, ich glaube, das war eine klare Ansage. Habe ich auch keine weitere Frage mehr. Ich denke, das hört sich gut an. Ja. Okay, Brad, I'm going to at least try to sum up what you said over the last couple of minutes. Und Jungs, korrigiert mich, wenn ich irgendwie falsch liege. Ja, also ich habe das Gefühl, dass Brad entgegen meinen Befürchtungen, ja, dass er jetzt irgendwie in Panik verfällt und versucht irgendwie um Teufel komm raus jetzt die Firma zu retten oder sowas. Ja, nee, er sieht das aus meiner Sicht relativ realistisch. Ja, er sagt, man kann uns das Projekt nicht gegen unseren Willen wegnehmen, also die 75% nicht gegen unseren Willen wegnehmen, wenn wir bestimmte Voraussetzungen erfüllen bis zum 20. April diesen Jahres. Da scheint er sehr zuversichtlich zu sein, dass es schon in den nächsten Tagen dann eine entsprechende Press Release zu gibt, die das nochmal klarstellt. Und er will auf jeden Fall sich das Projekt sichern, die 75%. Ob es danach noch Sinn macht, ja, mit Maudore zu fusionieren, er sieht auch, dass eine Konsolidierung dieses Bereiches grundsätzlich Sinn macht, aber halt nicht und das ist das Wichtige, nicht zu der vorgeschlagenen Bewertung. Auch meine Frage, ob jetzt, weil dann die Securities hat mal 5,8 Millionen Aktien im September gekauft, ja, ob die vielleicht direkt durchgehen an Maudore. Auch das hat er verneint, ja, sondern das ist ein langjähriger Shareholder, die ihren Anteil von 20% einfach nur aus dem letzten Private Placement behalten wollen und deswegen neue Aktien gekauft haben. Und aus seiner Sicht hat Dundee ungefähr einen Einstandspreis bei Eagle Hill Aktien von 18 Cent. Das heißt, diese 20%, die Dundee hält, die werden sicherlich auf dem aktuellen Deal ja, eher nicht zustimmen, weil er denkt, also Brad denkt, dass Dundee zumindest, 2, 3, 4 Mal ihr Geld erhöhen will. Ja, also die wollen, wenn sie 18 Cent Einstandspreis haben, ja mindestens mal 40, 50, 60, 70. Brad hat sogar was von 80 Cent gesagt, da wäre er dann glücklich. Ja, also wenn wir auf so einer Bewertungsbasis dann den Merger haben, ich glaube, dann haben, also weder ich noch wahrscheinlich Robert oder Joe oder auch Eagle Hill oder auch alle Altaktionäre wahrscheinlich nicht viel dagegen. Ja, natürlich kann man immer noch sagen, die sind vielleicht alleine besser gestellt, aber das wird auf jeden Fall funktionieren, denke ich mal, bei 80 Cent. Ja, weil dann sind auch alle Altaktionäre auf jeden Fall im Plus.
Ja, ich bin im Prinzip bei dir, wobei ich glaube, dass die Schmerzgrenze bei 30 bis 40 Cent anfangen wird, wo die meisten Aktionäre von Eagle Hill dann sagen, okay, ich bleibe ja noch bei der Company dabei, ich kriege nur einen besseren Anteil und der neue Partner, der sichert mir vielleicht die Finanzierung, dass ich wirklich relativ schnell in Produktion gehen kann. Und momentan ist ja eigentlich der Zugang, wie man vorher auch in die Charts gesehen haben, der Zugang zum Kapital ist schwierig. Es gibt zwar die 0% Politik der Notenbanken, aber das landet nicht bei den Firmen und schon gar nicht bei den Firmen im Explorationsbereich. Und deswegen glaube ich, dass irgendwo die Schmerzgrenze bei 35, 40 Cent liegen wird, wo dann viele Leute, Aktionäre zustimmen, okay, wenn ich Aktien bekomme von der neuen Firma, dann bin ich ja trotzdem noch dabei und ich kann davon profitieren, wenn die im Aktienkurs dann dramatisch steigt. Also ich glaube nicht, dass der Merger erst bei 80 sein würde, sondern ich glaube schon, dass der doch deutlich niedriger sein würde, aber auch deutlich über den jetzt gebotenen Preis, der ja bei 13 Cent liegt. Also da brauchen wir nicht reden, da ist es besser, wenn die Aktie auch selber stehen bleibt. Also wieso soll ich dann wechseln? Absolut, Joe, da bin ich bei dir. Ich glaube, für die Aktionäre ist es so oder so einfach eine gute Möglichkeit, dass es wieder weitergeht, dass auch mal wieder über den Wert des Unternehmens nachgedacht wird, wo ist denn eigentlich eine faire Bewertung für eine Eagle Hill und dass man hier einfach die Chance hat, das Unternehmen höher zu bewerten und in einem Merger einen guten Preis zu bekommen und dann noch die Chance hat, ja, das Projekt wirklich vielleicht mit mehr Kapital in einer größeren Firma dann in Produktion zu bringen. Also für die Aktionäre sollte es schlussendlich positiv sein. Also im Prinzip ist es auf jeden Fall positiv für die Aktionäre, da brauchen wir gar nicht reden. Alleine, dass jetzt irgendwer Interesse an dem Projekt hat und Übernahme, zeigt ja, dass das Projekt irgendwas Wertvolles sein muss, sonst wäre ja kein Käufer da. Ja. Also von daher kann es nur für die Aktionäre gut sein, egal in welche Richtung es dann auch laufen wird. Okay, Brad, so what we just summed up is that all three of us, we agree that a consolidation in this area is a good thing. We all also agree that the valuation has to be renegotiated and that at least the three of us, we don't see a takeover below at least 30, 40 cents as a valuation, at least, right? Also, was habt ihr gerade noch gesagt? Dass es positiv auf jeden Fall ist, wenn einmal diskutiert wird über das. Right. And the next thing is that actually you should be very happy that Maudore came up giving out this offer to take over the project and Eagle Hill, because it's, I wouldn't say honor, and I'm missing the word, but it's confirmation of the work you guys and the whole team here did in the past, because other companies are only taking over something where they see big value. So it's a confirmation of what you have, right? Yes, Michael, and I do appreciate it. We have had a lot of interest from many companies, but they wanted to make sure that we could consolidate under one banner, under Eagle Hill, or now a combined business with Maudore. And your comments are bang on. We want to make sure that we get the right value. And we want to make sure that this combination of businesses makes sense for our shareholders. It's not just let's put it together so we can maintain our share price. We want to see how we can turn and add more value from this level. Okay, so Brad, what we're going to do now, we are going to open the chat so that if there's some questions in the audience, they can write them down and we can see them, and then if they're in English, you can just ask them or answer them. If they're in German, then I'm going to translate that, okay? Sounds good. Jetzt müsste ich nur noch finden, wie das geht. Nachrichten einschalten, ne? Ja. Okay. So, jetzt müsste der Chat offen sein. Also mal gucken, ob irgendwie was kommt oder nicht.
just give them some time if there's somebody's typing, I don't know. If not, then I assume that your presentation, okay. So first of all, there's somebody says, okay, thank you, it was really, really interesting. And then there's a question, you can read that, Brad. It says, hello, Brad, could you please give me some more information about the rest of the management of Eagle Hill? I'd be happy to. In fact, I think that's one of the, not only do we have a good asset, but I think we've got a very strong team. The key on getting this gold deposit was the hard work by Dr. Jean-Philippe Desrochers, who is a doctor of structural geology from University of Montreal. And he has spent the time and put together a very strong team of 4 other geologists that have done a lot of the work examining the core and doing the modeling, so that we have been able to combine or put together this very tricky puzzle that others haven't. So JP's really the key on why we were able to get such a good resource. The other team on the board of directors, there's Gerald Ruth, and Gerald was with the big board of the Toronto Stock Exchange, was in charge of listings for 12 years. Andre Tessier is a geologist, and he owns a company called Murgor. We optioned off some of the property from Murgor at the time, and he's been a big help to us. Our CFO is Cale Thomas. He's also the director of the board. And from a corporate governance perspective, Amandeep Rai has been with the company, I think, well, Cale's been with us for 6 years, and I think Aman's been with us for about 4 or 5, and helps us stay on the straight and narrow as far as compliance goes. Okay. Yeah, I've met JP too. And I was very impressed from his personality, but also from his knowledge, right? So there's another question coming in, and it's like, it's also in English. So it says like, another question, how about the drill program in 2013? What's going to happen in 2013? I assume that, if the immediate transaction with Maudore is not going to happen, but if you continue on your own, so maybe you can enlarge on the drill project or the drilling in 2013, and what's going on in general in 2013. The next program is going to start in February, and it will be a program that's concentrated on the lakes. So we need it to freeze, and we're going to do a drilling off of the ice. This drill program will be specifically targeted for that near surface area to see if mineralization continues to surface. Right now, we think we would access via the ramp, but we may have an open pit potential. The rest of the program will be used to further expand our resource. We'd like to get to 2 million ounces of high grade, above 10%, or 10 grams a ton, and turn the inferred ounces into indicated ounces so that we can do a better reserve calculation probably within the next 18 months. So we are going to do a reserve calculation to meet our obligations under the option agreement before April, but then we will continue to take drilling to turn inferred ounces into indicated ounces, which are the only category that can be used for reserves. Okay. There's something in German. It's from Mr. Berg Franz, but I don't really understand. Herr Franz oder Herr Berg? Andersrum, ne? Franz Berg wahrscheinlich. Herr Berg, ich verstehe nicht ganz genau, was Sie damit sagen wollen. CEO müsste geklärt haben, wenn Übernahme nicht zu jedem Kurs des Übernehmenden.
Also ich verstehe das so, Sie sind nicht ganz zufrieden mit dem Preis. Das ist Brad ja auch nicht und wir auch nicht. Also, aber klären kann man da jetzt noch nichts. Also so habe ich das verstanden. Das muss erstmal der Markt zeigen. Aber wenn das jetzt irgendwie nicht so Ihre Frage war, dann vielleicht nochmal neu formulieren. Also vielleicht mal so als richtige Frage formulieren. Und da sind Sie nochmal, es macht keinen Sinn. Sorry, verstehst du das? Okay, dann. Nein, ich glaube, dass er es sagen will, dass man das an dem Kurs vom Maudore koppeln hätte müssen. Also es ist ja gekoppelt, aber man sagt, okay, wenn der Kurs zum Beispiel unter $2 fällt, dann müsste der Übernahmepreis 0,10 sein oder sowas. Aber das ist in dieser Form von Übernahmen in der Regel nicht üblich. Und Herr Birk, das ist so. Normalerweise sind Übernahmen, die nur über Aktien laufen, immer gekoppelt an einen anderen Aktienpreis. Es geht nicht anders. Aber das Angebot selber muss so attraktiv sein, dass selbst wenn der Aktienkurs der übernehmenden Gesellschaft fällt, trotzdem für die Aktionäre, die der Firma, die übernommen werden soll, interessante Option darstellt. Und das tut es in dem Fall jetzt nicht. Okay. So, dann, also vielleicht geht es nicht, es macht keinen Sinn, wenn Mutter zusammenbricht und die Aktionäre fast leer ausgehen. Das ist wahrscheinlich das, was du gerade gesagt hast. Also wenn der Maudore Aktienkurs runtergeht, wenn wir sagen, das wäre die Mutter, dann gehen die Aktionäre von Eagle Hill fast leer aus. Also ich nehme an, das geht irgendwie in die gleiche Richtung. Okay. So, dann haben wir hier nochmal, there's another thank you, it was very interesting. Dann haben wir auch nochmal der Herr Birk, das muss vorher in den Übernahmevereinbarungen festgehalten werden. Ja, wird es dann sicherlich auch. Also es gibt ja im Moment noch keine Übernahmevereinbarung, Herr Birk. Also es ist so, dass Maudore ist jetzt rausgekommen und hat halt gesagt, liebe Eagle Hill, hör mal zu, wir würden dich gerne zu den und den Konditionen übernehmen. So. Das heißt ja noch nicht, dass Eagle Hill das annimmt. Ja, und so wie ich jetzt Brad auch verstanden habe, sind Sie auch mit dem aktuellen Vorschlag, mit dem Deal nicht verstanden. Das ist jetzt so ein bisschen Schacherei, die wahrscheinlich losgeht. Ja, also so wie am Flohmarkt. Ja, da gehen Sie hin und sagen, okay, ich möchte gerne hier das alte Bild kaufen für 5 Euro. Ja, und der Flohmarktverkäufer sagt, nee, ich hätte gern 50 Euro. Ja, dann irgendwo einigt man sich dann halt in der Mitte. Ja, und also deswegen, das kann man jetzt genau nachverhandeln. Das ist eigentlich das Richtige. Und ja, dadurch. Es geht eigentlich gar nicht um Nachverhandeln, es geht eigentlich ja auch darum, überhaupt erstmal loszulegen mit dem Verhandeln. Ja? Weil bisher hat ja nur Maudore im Prinzip eine Meldung auf den Tisch gelegt, was sie gerne hätten. Drum glaube ich, dass hier nur ganz enorm viel Spielraum nach oben ist. Weil Maudore wird ja im Endeffekt... Entschuldige, sorry, Ja. aber der Brett hat ja gesagt, sie verhandeln ja noch nicht. Also Ja, wo soll man da jetzt irgendwas machen? Nein, also was sie im Moment machen, ist, im Moment wird ja gegenseitig, sage ich mal, Brautschau gemacht. Ja, also Eagle Hill macht Due Diligence und guckt sich halt Maudore im Detail an, ja, von dem Projekt, von dem Termsheet für das Finance. Also sie gucken sich genau die Firma an und genauso macht es auch Maudore bei Eagle Hill. Ja, also man schaut jetzt, wo sind Stärken, Schwächen, irgendwas. Ja, klar. Und danach wird man dann vielleicht in erstmal diese Verhandlungen gehen. Ja, da gibt es jetzt ein Angebot von Maudore, was aber noch auf keinen, also das ist sicherlich aus meiner Einschätzung nicht das letzte Angebot, sondern man wird sich dann sobald man anfängt mit den Verhandlungen, ja, dann wird halt, wie Pokern, ja, jeder hat seine Karten und irgendwo wird man sich dann treffen. Und aus meiner Sicht ist natürlich auch immer abhängig vom Gesamtmarkt, ja, wenn jetzt Gold auf 200 Unzen fällt, ja, dann gibt es wahrscheinlich nicht mehr groß was zu verhandeln. Aber wenn ansonsten, ich sag mal, die Parameter gleich bleiben, dann wird man sich einfach verhandeln, ja, und wird sich dann halt treffen, irgendwo in einem Bereich, den man jetzt noch nicht weiß. Aber wenn man zum Beispiel, was der Brad gesagt hat, ja, Dundee hält 20% der Firma, man ist natürlich noch nicht ganz an der Sperrminorität dran, ja, aber er hält 20% der Firma und hat einen Einstiegskurs von 18 Cent und die wollen mindestens das 2-, 3-, 4-fache ihres Investments sehen, dann sind wir halt mal bei 40, 50, 60 Cent. Und wie gesagt, man braucht halt auch die Zustimmung der Aktionäre von Eagle Hill, um diesen Deal überhaupt durchzuziehen. Und auf dem jetzigen Niveau, also was jetzt halt gerade geboten ist, da wird keiner zustimmen. Ja, also muss es von Maudore in der Zukunft, muss es nicht, aber wird es meiner Einschätzung nach in der Zukunft ein neues, höheres Angebot geben.
Ja, und das heißt auch nicht, dass es nur einen Aktientausch gibt. Ja, man kann natürlich auch eine Kombination machen. Ja, man kann ja sagen, okay, du kriegst halt 20 Cent in Cash und nochmal 20 Maudore-Aktien. Das war jetzt völlig übertrieben, ja, oder ne, irgendwie noch eine halbe Maudore-Aktie dazu. Ja, dann hätte man den Vorteil als Altaktionär, man hat A, eine Cash-Position, die kann man irgendwie anders anlegen, ist aber über den Anteil, den man an der Maudore oder an der neuen Company kriegt, immer noch bei dem Projekt dabei. Ja, also das wäre, wenn man mich fragen würde, das wäre meine Optimallösung, ja. Aber, also außer die werden halt bei $100 pro Aktie übernommen, was auch ganz gut wäre, aber ja, also ich denke mal, da kann man vielleicht auch nochmal schauen, was der Markt hergibt. Ich glaube, was ganz wichtig ist, zum Beispiel, was wir jetzt zu wenig nur diskutieren, oder können wir auch nicht diskutieren, aber was der Brett einfach gesagt hat, es gibt viele andere, die daran interessiert waren oder sind, dass es viele Verhandlungen gegeben haben, aber alle sagen, zuerst müssen die 75% gesichert sein und dann gehen wir in die Verhandlungen rein. Und Maudore hat halt einfach einmal gesagt, ich lege halt einfach einmal vor und habe damit eigentlich einmal den Fuß in der Tür und dann schauen wir mal, was passiert. Ja, aber lass uns doch gerade mit Brad nochmal fragen. Brad, you just mentioned that you have been in talks with other companies who had some interest to take over the project. Was this, and I'm pretty sure you cannot give us any names, right? So, because, yeah, you cannot, but was these talks, was this for a takeover of your 75%, or was it for a takeover of the full 100% of the project? The majority of the discussions were really just to introduce the project to these other companies. We will need expertise in developing Windfall Lake, and these companies had that expertise. It's really just to open a dialogue with people that are interested in Quebec or know Quebec or operate currently in Quebec. And I'm quite pleased to say that the majority of these calls were generated by these major producers. We have not been actively marketing Windfall at all, other than if people want the information, we're happy to provide that to them. Okay. Ja, gibt es noch weitere Fragen, beziehungsweise Herr Birk, sind jetzt Ihre Fragen soweit, also wir haben jetzt versucht, die zu beantworten, also wenn es dann noch irgendwie Unklarheiten gibt, ja, jetzt haben wir Brad da, wenn auch nur so leicht abgehackt, aber wir haben ihn da, immer raus damit. Ansonsten würde ich jetzt den Chat gleich wieder schließen und würde Brad nochmal das Schlusswort überlassen. Also ich gebe jetzt nochmal, ich rede einfach nochmal weiter und 30 Sekunden habt ihr noch, um eventuelle Fragen vielleicht loszuwerden. Also ich denke mal zusammenfassend war es, wenn auch technisch eine beeinträchtigte, aber ansonsten doch sehr gute Präsentation von Eagle Hill. Jetzt mal weg vom Projekt, ja, also das Projekt hat jetzt von außen durch das Angebot von Maudore hat es eine gewisse Valuierung oder einen Wert erhalten, ja, dass das aus unserer Sicht nur der erste Step sein kann zu einem höheren Wert, steht für mich außer Frage. Brad scheint sehr selbstsicher, das war so, was bei mir angekommen ist, ja, dass er nicht in Panik verfällt, ja, dass er jetzt ganz ruhig die verschiedenen Möglichkeiten auslotet, ja, auch mit allen Seiten spricht, weiterhin daran interessiert ist, dass er die Company, das Projekt voranbringt, um dann auch eine höhere Bewertung in eventuellen Verhandlungen zu rechtfertigen. Und ja, ich denke mal, wir bleiben einfach gespannt dabei. Ja, okay. Ja, Herr Birk, also wenn Sie noch, wie gesagt, wenn Sie noch weitere Fragen haben, ja, dann fragen Sie, schießen Sie los. Ja, wir haben versucht, jetzt da jedenfalls das, was uns interessiert hat an der Eagle Hill, jetzt rauszukitzeln aus dem Brad. Man muss sicherlich auch Verständnis haben, dass er in der aktuellen Situation sicherlich nicht
alles sagen darf und da vielleicht irgendwie auch ein bisschen auf seine Worte achten muss, dass er da nicht ins Detail gehen kann in manchen Bereichen. Aber das ist nun mal so, ja, weil er kann ja keine Insider-Informationen oder interner rausgeben. Damit hat aber sicherlich auch keiner irgendwie wirklich gerechnet. Okay, gut. Dann, Brad, it's your final words. Thank you, Michael, and I appreciate Robert and Joe and you, Michael, asking Eagle Hill to this conference today. I do apologize for some of the technical issues. We'll fix that, and I'd like the opportunity to give you guys an update when we have solved some of the corporate issues I was discussing. What I will say is that we've done a very good job. The geological team has done a very good job cracking Windfall Lake. You've got a high-grade, easily mineable deposit in Quebec that has fantastic infrastructure. I can't say enough about the relationship that we have with the Cree and the support that we get from the Quebec government. There is uncertainty with the company. That uncertainty we have taken huge strides to eliminate and should be stated publicly very soon. That for us will be a watershed moment and one that will show that there is security in the very strong asset that we have for our shareholders. The Maudore transaction came out of the blue, and although we have talked to them in the past, we like the management very much. We are doing our due diligence, but we have to do a deal that makes sense for our shareholders. Combination in the area, consolidation in the area makes a lot of sense. But again, only if it's the right deal for our shareholders. I'd like to thank everybody for their questions and look forward to giving you a further update sometime in the very near future. Thank you very much, Brad, for the information. And yeah, so we are looking forward to an update from you, hopefully with a better technical setup, but that's something we are going to discuss later on. I think we got pretty good information, especially because, at least for the German shareholders and some of Robert, Joe, and myself, the proposed deal of Maudore was a little bit confusing, because they were talking about taking the project away, and so it was really good to hear your point of view. We're looking forward to the development of Eagle Hill. Keep fingers crossed that everything is moving your direction. And so my last words in German, so meine letzten Worte in Deutsch, außer ihr, Robert und Joe, ihr wollt auch noch was sagen. Also vielen Dank für alle, die sich die Zeit genommen haben, jetzt in der Vorweihnachtszeit, statt auf dem Weihnachtsmarkt Glühwein zu trinken, sich um ihre Finanzen zu kümmern und sich über Eagle Hill zu informieren. Die Aufzeichnung, wenn technisch alles geklappt hat, was ich jetzt noch nicht sagen kann, werden Sie, ich denke mal, irgendwann in der nächsten Woche auf der Webseite www.ceo-roaster.com, steht aber auch nochmal netterweise auf dieser Folie, also ceo-roaster.com finden. Dort gibt es auch die Möglichkeit, sich in einen Newsletter eintragen zu lassen. Das kostet nichts und wir schmeißen sie auch nicht mit E-Mails zu, sondern immer dann, wenn es halt eine Ankündigung für so eine Veranstaltung gibt, dann bekommen Sie von uns halt eine E-Mail, oder wenn wir ein neues Video hochgeladen haben, dann gibt es dort auch eine kurze Benachrichtigung. Also wenn Sie die Veranstaltung grundsätzlich interessant fanden, dann tragen Sie sich doch da ein, würde uns freuen, und Sie kriegen dann halt immer die aktuellsten Informationen. Gleiches gilt natürlich, wir haben eingangs gesagt, alle drei, die jetzt noch hier per Video zu sehen sind, haben jeweils ihren eigenen Börsenbrief. Wenn Sie da verschiedenste Meinungen hören wollen zu verschiedensten Unternehmen, unter anderem Eagle Hill, aber sicherlich auch andere Unternehmen, dann würden wir uns freuen, wenn Sie dort auch die Börsenbriefe kostenfrei abonnieren. Das gilt wenigstens für meinen Börsenbrief, den stocktelegraph.com. Also die Website ist www.stock-telegraph mit ph.com. Das gilt auch für den Börsenbrief rohstoff-magazin.com von dem Herrn Sarcher. Und den Joe Brunner, den SmallCap-Investor, die kriegen Sie erstmal nur als Probeabo, weil der Herr Brunner, aber das lohnt sich auf jeden Fall. Der Herr Brunner hat also einen kostenpflichtigen Börsendienst, den SmallCap-Investor, smallcap-investor.de.
Aber dort bekommen Sie ein Probeabo. Ich glaube 3 Monate, Joe, oder? Ja. Ja, also gibt es ein 3 Monate. 3-monatiges Probeabo. Da können Sie mal schauen, ob die Ergüsse des Herrn Brunner Ihnen gefallen, ja, und ob die Performance entsprechend ist. Ich glaube, von der diesjährigen Performance, die war, glaube ich, von uns allen nicht überirdisch, ja, aber das war halt marktinduziert. Wir haben nun mal einen Schwerpunkt auf dem Bereich Junior Exploration. Der Markt hat es einfach nicht hergegeben. Ich selber bin auf jeden Fall für 2013 relativ optimistisch, dass wir dort wieder steigende und höhere Kurse sehen, auch im Junior-Bereich. Ja, und damit war es das von meiner Seite. Und ja, möchtet ihr noch kurz was sagen? Wenigstens Tschüss oder so? Danke auf jeden Fall für die Teilnahme und ich bin genauso optimistisch für den Markt. Recht viel schlimmer als wie jetzt kann es nicht mehr sein. Zum Glück schreibe ich nicht nur über Rohstoffwerte, sondern auch andere Titel, die teilweise auch relativ stark zugelegt haben in den letzten Wochen. Aber ich bin auch für den Rohstoffsektor oder gerade für den Rohstoffsektor jetzt sehr optimistisch, denn wir haben den Chart vom TSX Venture gesehen. Es bildet sich dort unten ein Boden und man bekommt so billige Aktien momentan wirklich zu einem Spottpreis und da müssen Sie einfach dabei sein. Es nützt nichts. Rein in den Markt. Okay, jetzt haben wir eigentlich wollten wir eine neue Tradition ins Leben rufen, das haben wir vergessen. Ja, Headbangen beim Wollen Video. wir nachholen? Das holen wir jetzt zum Schluss nach. Okay, also. Und dann danach mache ich dann aus. Ja, ich weiß. So, jetzt machen wir aus und los. Also. Was ist, Robert, mit dir? Okay. Tschüss alle. Ciao.